Thank you very much. Okay, thanks everyone for joining us today for this pre-match press conference ahead of Pakistan versus Afghanistan tomorrow. Rashid, Assalamu alaikum. I am Shahid Hashmi from Agency France Press. My question is that when the two teams played in the 2019 World Cup, it was a match of high intensity. Fans had clashed. So do you think this will again be a same match of high intensity? And what will be your message to the crowd, the fans of the two countries? Walaikum salam. Definitely, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, this game should remain as a game. And I think it's a request to all the fans, to stay cool and calm and just enjoy the game. And this game is all about the enjoyment. And the more we just focus on the enjoyment and as we have seen the skins, things happen, accident happens after that 2019 World Cup shouldn't have happened. But, this is a kind of request to all the fans, whatever the result comes at the end of the day, this game gives lots of, unity to the nations and bring nations together, not to have those kind of accidents. So I hope, they remain cool and calm and just focus on and enjoy the game, and who plays better on the day, that team wins. And even all the fans, we know how tough it is, but still you need to accept that. And as a fans, they just need to support a good side. And I think, this game is all about the enjoyment and bring nations together, bring people together. Okay, and let's go to Matt Roller, please. Hi, Rashid. Afternoon. Could you speak a little bit in general terms about the team's batting approach, please? Seems sort of similar to the one we've seen West Indies use and be successful with, not worrying too much about dots because your focus is on sixes. Is that right? To be honest, we don't have that kind of mindset. We have to focus on hitting so many sixes, but you have to adjust yourself with the wicket as well. What's the reaction of the wicket? As long you go there and spend a bit of time there, especially on these tracks, then it becomes easier for you. And that's the kind of mindset all the batsmen have it as well. Initially, it's very hard to go and just start hitting sixes, and that's what happened in the last couple of warm-up games against West Indies and also main game against Scotland, that the openers took a bit of time in the middle and they read the condition, they read the situation, and then they start going high. And it's all about targeting your own ball. When you get that, you have to target that. It's not about just going across for every ball and hitting it harder. So I think we just need to play good cricket as we have done in the last two games. And whenever we get the opportunity to score some runs and we get the balls in our own zone, we as a team, we have that planning that we just need to go there and finish it with full confidence. And that's something we should do. And it's not about hitting too many sixes. These grounds are very hard to hit sixes. Yeah, the wickets are not as good to hit the sixes, but still, taking ones and twos and boundaries, that will be something which is very key. And then could I please ask you to speak a little bit about the situation back home in Afghanistan and sort of the emotions of this World Cup for you and the squad more generally? Things getting better, getting normal, and back home, and hopefully, that's something which we only hope that to see much better in the future as well. And we as a team, we here to play good cricket and give them a kind of performance and a kind of wins that they could celebrate there. And that is something as a players we have in our hand, and that is something we will try our best in the whole competition to do better and give the kind of performances where they could enjoy, cheer for, and celebrate it. And that's as a team we have the planning, and I hope things get better with the time. Thanks very much. Okay, and now we will go to Ham Jafar, please. Your question. Hi, this is Jafar Han from Voice of America in Washington. Let me ask Rashid in Pashto. ډیره مننه راشد خان کورودان په دې هیله چې سبا هم خپل مینوالو ته ښه خبرونه او ښه زیری ولرئ. په انګلیش معلومات ورکړه د لوبې په اړه، ستاسو د خپلو تیاریو په اړه وغږېدئ. که په پښتو کې هم خپلو مینوالو ته افغانانو ته لږ ووایاست چې دغې لوبې ته څومره آماده یاست
په رواني لحاظ څومره آمده یاست د بیټینګ په اړه مو چې په انګلیش کې کوم وضاحت ورکړه دغه وضاحت که پښتو کې هم ورکړئ مننه به مو وي کور ودان ورور وعلیکم سلام هانسن په دې هیله ښې جوړې واقعا زموږ دپاره سبانۍ لوبه بلکې هره لوبه ډیره مهمه ده او خاص کر سبا لوبه په دې چې مینوال ډېر زیات په تمه دي دې لوبې ته که وګورئ تېر ځل هم موږ څنګه لوبې ترسره کړې وي نو د موږ لوبډلې تیاري ماشاءالله ډېره ښه روانه ده تر اوسه پورې زموږ هره لوبه کې همدا هدف کوشش وي چې ښه وځلیږو او لوبه وګټو په خیر هرې لوبډلې ته موږ ښه تیاري نیسو په ښه تیاري نیسو او کوشش هم همدای چې لوبې وګټو افغانستان ته خوشحالي راوړو نو لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه په 2013 کې همدغسې 2019 ورلډ کپ کې چې کله لوبې وي نو په حتما مینوال میدان کې چې وو هغوی لږ ورانی کړی خو بیا هم د ما ټول نه دا هیله ده دا خواهش دی چې باید موږ لوبه سپورټ کړو او لوبې نه خوند واخلو کرکټ او دا لوبې د مینې او پیغام ورکوي او باید موږ نړۍ ته د مینې او پیغام ورکو نو انشاءالله موږ لوبغاړي ټول پوره آماده یو دې ته او تیاریانې ډېرې ښې روانې دي نو ستاسو دعاګانو په هیله او موږ به خپل پوره کوشش کوو د خیر Okay, and we'll now move to Amlan Chakraborty, please. Hi, Rashid. This is Amlan from Reuters. My question is, you said, it's so important to play well so that it brings smiles on the face of the fans back home. But at the same time, there's some uncertainty about Afghanistan future in cricket. ICC will be discussing this in next month. So does it all put pressure on the team? You guys feel affected by all this situation? To be honest, at the moment, we don't have anything in the mind. We have only this thing in the mind that we're here for the World Cup and we're playing 5 games and we need to win 3 games. And that is the thing we have in the mind as a whole team. And that is the thing we have that we should, we have that quality and skills in the team that we can qualify to the semi-finals. And that's the only thing at the moment in the mind of each and every player. We don't think about what's happening in the future. We don't think about what happened in the past. And that is something which is not in our hand, which is not in our control. And we shouldn't think about that as well. In that, not even putting any extra pressure on us. So as a team, we know that what is our job and what we can do. You can only do what is in your hand, and we can do, that is in our hand to play the 5 games of this group stage and try to qualify to the semi-finals and make the country proud. And that is what we have at the moment. We don't think about what's going to happen in future. That will come with the time. And we as a player, we only focus on our games, and that's the only thing we can do. And if we have so many things in the mind that might affect our performance, and that might affect the team performance, and even the fans will be upset with that when you don't perform well. So as a team, we're just focusing on this World Cup to get better and better and to qualify to the next round. Thanks and all the best. Thank you. Okay, and we'll take the final 2 questions, please, from Yassini and then Salman Khan. Assalamu alaikum. Let me ask in Pashto. I'm from BBC Pashto in London. Rashid Khan ستړی مشي کسان تاسو لند جواب ورک دغه ډول سیالي چې وی طبعا رواني یا ذهني فشار پکې ډیر وی په دې برخه کې کله خبري وکړو بل دا چې د پاکستان د بولینګ تاسو خپل ټیم ته یو چیلنج غنئ ک بیټینګ وعلیکم السلام مونږ لوبغاړي دومره لوبې کړې دي ټول لوبغاړي چې اوس هغه ذهني فشار حتما په هر لوبډلې لوبې نه مخکې په هر لوبغاړي کاغه د نړۍ بهترینه لوبډلې کاغه د نړۍ بهترین لوبغاړي حتما هغه باندې پریشر راځي فشار راځي په او دا زمونږ د سره زمونږ ژوند دی اوس او کته هر څومره مو ځخه لوبغاړي په ما باندې پریشر نه راځي خو بیا هم لوبې نه مخکې په هر چا باندې پریشر وي خو چې کله لوبه شروع شي بیا غون فوکس غون توجه په خپل پرفارمنس او په خپل سکلز باندې نو ان شاء الله ذهني دومره تکړه یو او ذهني دومره سترونګ یو چې مونږ کولای شو چې دا پریشر هندل کو او خلوبه تر سره کو د شلوريز لوب دي په دې کې هر لوبډلې سره خ بولینګ هم شته خ بیټینګ هم شته مونږ به هدف کوشش هم دای چې څومره تیارانه مونږ کړی دي
که هر یو لوبډلې که پاکستاني که هندوستاني که نیوزیلندي هغوی په خلاف مونږ ښه وځلیږو مونږ هغه تیاریانې کړي دي نو حتما که وګورئ پاکستان لوبډلې بالینګ هم ښه سټرونګ دی بیټینګ هم سټرونګ دی خو زمونږ بیټینګ لاین اپ چې څومره ښه روان دی تر اوسه پورې انشاءالله کوشش به هم دی چې هماغسې جذبې سره لاړ شو او زمونږ بالینګ هم په نړۍ کې خاص کر سپین بالینګ په نړۍ کې یو نوم دی نو زمونږ به کوشش هم دی چې ښه لوبه ترسره کړو کوم ایکسټرا ایفورټ نه کوو څنګه چې نورو لوبډلو خلاف لوبېدلي وو همدغسې ویسټ انډیز سره سکاټلینډ سره نو سمپل لوبه وکړو او ځان باندې کوم ایکسټرا فشار را نه ولو او د لوبې نه خوند واخلو مینوالو ته یو ښه زیری ورکړو Okay, and final question from Salman Khan, please. Assalamu alaikum. Starting with Rashid Khan, this is Salman Khan from Islamabad. Dara tu hai sabane match chunke Pakistan khilaf ke ustaz par ډیر اهم دی چونکه مخکې سیمی فائنل کوالیفای لپاره نو ټیم کمبینیشن هم بسي او سره پاکستان چونکه ایکسپیرینس سایډ دی نو سګنه سونه ټف ټایم پاکستان لور کې سبا وعلیکم سلام واقعا ټف میچ دی همیشه ورلد کپ هر یو میچ ټف وي که ته ښه لوبډلې سره لوبېږي یا بېکاره سره لوبېږي خو بیا هم هغه لوبډلې چې ورلد کپ ته راغلي یو لوبډله هم بېکاره نه وي یو لوبډله هم حتما په هغوی کې دا استعداد دي چې هغوی هرې لوبډلې ته ماتې ورکړي ځکه په دې ورلد کپ کې لوبېږي نو واقعا پاکستان لوبډله یو سټرونګ لوبډله ده او څنګه چې هغوی تېر 2 میچونه هم وګټله کوم کانفیډنس سره نو حتما د موږ څومره میچونه هم چې پاکستان سره شوي که څلور ورځې میچ سره شوی دی هغه هم اخر اور ته تللی دی که 50 ورځې 2 میچونه کړي دي زه چې کوم کې وم په 2013 کې همدغسې 19 نړیوال جام کې نو ډېر کلوز میچونه وي ډېر د پریشر میچونه وي نو زموږ به کوشش هم دی چې سمپل مایند سره لاړ شو او په خپل لوبه باندې ډېر فوکس وکړو چې څه ریزلټ کې هغه بېله خبره ده خو باید په اینډ اف د ډے کې موږ مطمئن یو چې موږ 100% لوبه ترسره کړه 100% ایفورټ هم وکړو په بالینګ کې هم په فیلډینګ کې هم په بیټینګ کې نو انشاءالله کوشش به هم دی چې ښه لوبه وکړو او میچ وګټو په خیر مننه Okay, great. I think that concludes the press conference. Thank you very much, Rashid, for your time, and thank you, media, for